right? So if you have anything, I may not be able to see the messages. If you all can unmute yourself and answer, that will be much better, right? Let me recap where we are right now. Okay, right. So we have been discussing this important topic called accounting equation. Accounting equation, right? Accounting equation. Now in accounting, everything depends on this equation, right? So this equation says simply the way you have financed shall be equivalent to where you have invested in. ඔබට කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඔයාලට සල්ලි ගලාගෙන ආපු ආකාරය ඒ සල්ලි එළියට ගියපු ආකාරයත් එක්ක බැලන්ස් වෙන්න ඕනි කියන concept එකෙන් තමයි ඔක පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔකට සල්ලි නොවන දේවලුත් ඔක්කොම අදාළ වෙනවා, right? So basically it's about how you have received finance. ඔබට මූල්‍ය ගලාවේ කොහොමද? And where have you invested? ඔයායක ආයෝජනය කළේ කොහේද? So basically you can finance in two ways. What is? You can finance from the internal sources and the external sources. You can finance from the internal sources and the external sources, right? So you can finance internally. නේ බිස්නස් එක ඇතුලේ ඉන්නේ මේ අයිතිකාරයන්ට සල්ලි එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය පහසුකම් ටික හදලා දෙන්න පුළුවන්. If so we call it equity. අයිතිකාරයෝ දාන සල්ලි වලට ඒගොල්ලොන්ගේ අයිතියට අපි කියනවා equity කියලා. That's an internal commitment. It's an internal commitment, right? So you have to repay them someday. නේ කවදා හරි ඒගොල්ලොන්ට ඒ ටික ගෙවන්න ඕනේ, right? So it's an internal commitment called equity. At the same time, you can borrow money from the outsiders. ඔයාට එළියේ ඉන්න අයගෙන් නේ පිටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙනුත් සල්ලි borrow කරන්න පුළුවන්. So if you are going to borrow from the outsiders, we say it's a liability, external commitment, external obligation. We say it's a liability, right? So this is the way you finance, and it should be equivalent to the way you finance. Should be equivalent to where you have invested. ඔබ ආයෝජනය කරපු එකත් එක්ක ඒ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. So we invest in the assets. අපි ආයෝජනය කරනවා assets වල. So one side we have the equity and the liabilities that shall be equivalent to where have we invested in. අපි ඒක ආයෝජනය කළේ කොහෙද කියන එකත් එක්ක සමාන වෙන්න ඕනේ. Right? Now in this particular context, since we have an equation, right, what we need to understand is in an equation දෙපැත්ත balance වෙන්න එපා equation එක. If one side goes up, එක පැත්තක් වැඩි වුණොත් definitely other side should increase. If one side decrease, definitely the other side shall also decrease. එතකොට එහෙම මේ පැත්ත එක පැත්තකට බලපෑමක් නැත්නම් if one side goes up, same side should come down. If one side goes up, same side should come down. ඒක තමයි බේසිකලි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට වත්කමක් වැඩි වෙන්න නම් එක්ක අයිතිකාරයෝ සල්ලි දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි එළියෙන් ණයක් හරි මොකක් හරි ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගාව තියෙන වත්කමක් විකුණන්න ඕනේ. වත්කමක් වැඩි වෙන්න නම් ඇසෙට් එකක් වැඩි වෙන්න නම් එක්ක අයිතිකාරයෝ සල්ලි දාන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි පිටින් සල්ලි ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තියෙන වත්කමක් අපි විකුණන්න ඕනේ. Otherwise your equation is not balanced. Equation එක balance වෙන්නේ නැහැ. In that context, right, this is the basic accounting equation. මේක තමයි basic accounting equation එක. There will be some expanded version of it. මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනකොට expand වෙනවා. What we need to understand is, guys, in your exam there will be questions asking you to put the transactions. විවිධ ගනුදෙනු you will be asked to put the transactions into this accounting equation. Equation එකට දාන්න කියලා වට එනවා. හරිද? right. ඔන්න ඉතින් ඔය basics ටික තමයි අපි කතා කළේ. right. ඒ ටික ඕකේද? right. මට පොඩ්ඩක් unmute කරලා කියන්න ඕනද? right. ඒ ටික ඕකේද? yes. okay නේ? right. okay. right. super. okay guys. With that we'll move on to right. okay, we'll move on to this question. අපි ප්‍රශ්නයට යම් බලන්න. This is question number 4, right? Question number 4. අපි question number 4 එකට යමු. okay, all right, let me read the question. මම ප්‍රශ්නයවත් එක කියවන්නම්.
Mr. Rajapaksha sells electrical appliances under the name Uganda Electricals. Okay. Following transaction has happened in his business in the first week of March. Required show the effect of each of the transactions using plus sign for addition and minus sign for subtraction in the transaction analysis table provided. Finally show the total of each items. Right. ඉතින් ඔයාට මේ කියනවා මෙන්න මේ වගේ ටේබල් එකකට දාන්නලු. We got bank, we got debtors, we got equipment, inventory, these are the assets. මේ සෙට් එකේ assets නේ. These are the assets. හරිද? මේ සෙට් එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ assets ටික. Then the creditors and the loans are the liabilities. Capital is the equity. Capital එක තමයි equity එක. හරි. ඔය ටිකට දාගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්නේ. And you have been given with several transactions. So ඔයාලට ගනුදෙනු කීපයක් දීලා තියෙනවා. Okay? Right. අපි ගනුදෙනු වලට දාගෙන යම් බලන්න මේ විදිහට අපිට ටේබල් එක දාන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එකතුව ගමු. හරිද? Right. Starting with the first one. Okay? Right. 1st March, Mr. Rajapaksha invested rupees 70,000 cash into the business. Harada? Right. Then it will continue. Entity bought 10 video machines each with 2,000 by paying cash. Entity bought office equipment for the company use for rupees 5,000 by paying in cash. We'll take separately. First one, Mr. Rajapaksha invested 70,000 cash into the business. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා මේ රාජපක්ෂ ඉන්නවනේ හරිද රාජපක්ෂයි එයාගේ බිස්නස් එක තියෙනවනේ රාජපක්ෂ බිස්නස් එක right Rajapaksa and Rajapaksa business are two different parties ඒ දෙන්නෙක් හොඳේ රාජපක්ෂයි රාජපක්ෂගේ බිස්නස් එකයි කියන්නේ දෙකක් now when we are doing the question we need to think from the point of view of the Rajapaksha's business business එක පැත්තෙන් තමයි හිතන්න ඕනේ. Right. Look at the first one. Mr. Rajapaksha invested 70,000 cash into the business. Right. Then මම තමයි රාජපක්ෂගේ business එක. I am getting 70,000 invested by Mr. Rajapaksha, my owner. So what I consider is okay, one side I am getting 70,000 cash. මට 70,000ක් සල්ලි ආවා. Very good. I got 70,000 cash. From whom I got that cash? මට කාගෙන්ද ඒ ටික හම්බුනේ? From Rajapaksha, my owner. මගේ අයිතිකාරයාගෙන්. So I have a commitment to Rajapaksha that I am going to repay it. මම ඒක කවදා හරි ගෙවන්න වෙනවා රාජපක්ෂට. හරිද? One side I have cash, on the other side I have an internal commitment. On the other side I have an internal commitment towards Mr. Rajapaksha that I have to settle it. So that internal commitment is what we call capital. So one side cash asset goes up and on the other side 70,000 capital goes up. Right. So we'll put the transaction, first part of the transaction. So I'm getting cash. So my bank balance goes up by 70,000. On the other side it's part of my capital. So my capital goes up by 70,000. My bank goes up by 70,000. My capital goes up by 70,000. Right. Okay. Right. Look at the second transaction. Second day balanda. Entity bought 10 video machines, each rupees 2,000 by paying in cash. එතකොට entity එක purchase කරලා තියනවාලු රුපියල් 2000ක video machines 10ක් 2000ක video machines 10ක් entity එක purchase කරලා තියෙනවා. Entity has purchased 10 video machines each of 2,000 by paying in cash. Right. Look at the business of this entity. Entity එකේ business එක බලන්න මොකක්ද කියලා. Right. එතකොට මෙයාලගේ business එක තියෙනවා that they are selling electrical appliances. එතකොට මේ video machines ගන්න ඒගොල්ලෝ විකුණන්න. This is basically their inventory නේ. එතකොට මේ video machines කියලා කියන්නේ අත්‍තරම කියනවා නම් එයාගේ තොගයක්. These are basically their inventory. හරිද? මේක එයාගේ තොගයක්. Right? Okay. So now we are going to put that into our table. So you are purchasing 10 video machines at 2,000. That means 20,000 worth of items
20000ක inventory තමයි අරගෙන තියෙන්නේ by paying in cash. So one side my inventory goes up by 20000. මෙයා electrical appliances sell කරන කෙනෙක් නිසා inventory goes up by 20000. My cash comes down. මගේ සල්ලි ටික අඩු වුණා 20000කින්. So by spending 20000 නේ මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා but I'm getting 20000 worth of an inventory. 20000ක් වටින inventory එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Okay? Right. Look at the third one. Entity bought office equipment for company use for rupees 5000 by paying in cash. එතකොට තිබිච්ච සල්ලි වලින් 5000ක් වේදම් කළ office equipment එකක් කරා. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා හිතන්න. සල්ලි අඩු වෙනවා office equipment එක වැඩි වෙනවා. සල්ලි අඩු වුණා office equipment එක වැඩි වුණා. Right? We'll put it. Equipment goes up by 5000. Equipment එක වැඩි වුණා සල්ලි අඩු වුණා. Minus 5000. Cash comes down, equipment goes up. Cash comes down, equipment goes up. හරිද? Right. So that is the first day transactions we have covered. පළවෙනි දවසේ transactions ටික අපි ඔන්න cover කරා. Right? Okay, look at the 2nd of March. Entity sold 10 video machines to the customer in cash. දැන් එයා ගත්තේ video machines 10යි. Video machines 10යි ගත්තේ. Entity sold the 10 video machines to customers for cash rupees 5000 each. හරි 5000 ගානේ විකුණලා තියෙනවා අර ගත්ත machines ටික. අරගත්ත machines ටික 5000 ගානේ විකුණලා තියෙනවා. හරි. දැන් කොහොමද බලමු. මේක නිසා වෙන බලපෑම නේ. දැන් බලන්න ළමයි. නේ. මේ ගනුදෙනුවේ වෙන බලපෑම ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඔයා 2000 ගානේ machines ගත්තා 10ක්. 20000 ඔයාගේ cost එක. ඔයා එක විකුණලා තියෙනවා 5000 ගානේ. ඒ කියනවා මේක විකුණලා තියෙනවා 50000 වලට. ඒක තමයි ඔයාගේ sale value එක. ඒ කියන්නේ in between ඔයා earn කරනවා profit එකක් 30000. ඔයා 30000 profit එකක් earn කරනවා නේ. 20000ක cost වෙච්ච equipment එකක් දීලා video equipment එක දීලා right you are purchasing right 20000 worth of 20000ක item එකක් purchase 20000ක item එකක් විකුණලා ඔයා sell කරනවා 20000ක item එකක් 20000 right 20000ක cost වෙච්ච item එකක් දීලා right you are getting 50000 worth of cash from the sale. එතකොට ඔයා මේක record කරනවා like this. හරි what will happen is one side your inventory is going out. Inventory එක අයින් වෙනවා. minus 20000. Inventory එක out වුණා. And you are getting 50000 worth of cash. 50000ක සල්ලි එනවා. Plus 50000 you are getting cash. So 20000 worth of inventory gone. 20000ක inventory අයින් වුණා. 50000ක සල්ලි ආවා. And I am earning a profit of මට profit එකක් එනවා that I will be adding to the capital 30000. මට profit එකක් ආවා 30000. So I will be getting a profit of 30000. I will be getting a profit of 30000. Okay? Right. We'll come to the next part of the question. Entity bought 5 fridges from Fisher and Company credit term. Each fridge had a cost of 3000. එතකොට 3000ක cost වෙච්ච fridge පහක්. ඒ කියන්නේ 15000ක fridge අරන් තියෙනවා. Right? 15 have been purchased. ණයටනේ අරගෙන තියෙන්නේ. Right. Once again this is inventory. Rajapaksha's business is to sell the electrical appliances. එතකොට මේ fridge ටික අරගෙන තියෙනවා not on cash but on credit. එතකොට අපි එක දාමු one side my inventory goes up. එතකොට inventory එක වැඩි වෙනවා 15000. Okay. And on the other side your creditor. When we purchase something on credit terms අපි supplier කෙනෙක්ගෙන් ණයට ගත්තොත් එහෙම if we purchase something on credit terms what will happen is it will create a liability called creditor. මම supplier ගෙන් ණයට ගත්තොත් මම මේ ණය පියවන්න එපේ. When I purchase items on credit I have to settle that balance. මම මේ balance එක settle කරන්න ඕනේ. Therefore it will create a liability called creditor. Creditor කියලා liability එක create වෙනවා.
So what I'll do is I'll be adding 15,000 to the creditor. ඔන්න මම creditor ට 15000ක් එකතු කරනවා. creditor ට 15000ක් එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්කම කරගෙන යන්න. Then it will be much easier. Come to 3rd of March. Entity borrowed. Borrow කරනවා කියලා කියන්නේ ණය ගන්නවා කියන එක. Borrowed 5,000 rupee loan from ABC Bank. What has happened is this Rajapaksa and company has borrowed 5,000 rupees from ABC Bank. ABC කියන බැංකුවෙන් 5000ක මුදලක් ණයට අරන් තියෙනවා. So what will happen is due to this transaction one side 5,000 rupee cash goes up. 5000කින් සල්ලි වැඩි වෙනවා. Cash goes up. And on the other side my commitment towards the bank, this 5,000 loan needs to be settled. And it's an external party. එතකොට මේ බාහිර පාර්ශවයකට බැඳීමක් ඇති වුණා 5000ක. I have created an external commitment of 5,000. And on the other side I have received cash. මට සල්ලිත් හම්බුණා. So I'm going to put that one, right? So you have covered the 2nd of March. We are in 3rd of March. 2nd of March එක අපි cover කරලා තියෙන්නේ. 3rd of March. Once that I am getting 5,000 rupees, so my cash goes up. And on the other side, it's a loan. It's an external commitment. So my loan goes up by 5,000. Loan එක වැඩි වෙනවා 5000කින්. Loan එක වැඩි වෙනවා 5000කින්. Okay? Loan එක වැඩි වෙනවා 5000කින්. Then look at the item on 3rd March. Electricity bill paid 500. Electricity bill එක ගෙවලා තියෙනවා 500කින්. What will happen when you pay the electricity bill? My cash will come down. සල්ලි අඩු වෙනවා. My cash will come down. And on the other side, electricity bill is an expense no. Electricity bill එක කියලා කියන්නේ වියදමක්. එතකොට වියදමක් දරන්න ලාභය අඩු වෙනවා. Because of the expense my profit will come down. Profit belong to the owner. එතකොට ආයතනයේ අයිතිකාරයාට තියෙන ඒ ලැබිය යුතු කොටස අඩු වෙනවා. අයිතිකාරයාගේ අයිති අඩු වෙනවා වියදම් නිසා. So one side because of that expense my cash is coming down. මගේ සල්ලි අඩු වෙනවා and my profit is coming down නේ. මගේ profit එක අඩු වෙනවා 500කින්. So my profit comes down by 500. නේ මේ electricity expense එක නිසා. My profit is coming down. මගේ profit එක අඩු වෙනවා. Right? මගේ profit එක අඩු වෙනවා. ළමයි මේකේ හදිසිය හරි meeting එක මේ අද පොඩ්ඩක් technically පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා අපි කට්ටිය මත ඇත්තේ නැහැ මේ නිතා Zoom meeting එක ඉවර වුණොත් මම ආපස්සරයක් link එක වලට එවන්නම් හරි right okay then we'll continue 4th of March entity sold 5 to Mr. Cool on credit terms each fridge was sold rupees 5,000 ඔයාලට මතක ඇති අපි fridge ගත්තා 3000 ගානේ fridge පහක් එතකොට මේ 3000 ගානේ ගත්ත fridge පහ Mr. Cool ට විකුණලා තියෙනවා 5,000 ගානේ. So we bought 3,000 into 5, 15,000 cost of fridges and we are selling them at 5,000 into 5 at 25,000. 15,000ක fridge ටික අපි 25,000කට විකුණලා we are earning a profit of 10,000. We are earning a profit of 10,000. And you are making the sale on credit. ඔයා මේක ණයට තමයි විකුණන්නේ. Sell something on credit, it will create an asset called debtor. Right? අපි ණයට ගත්තොත් එහෙම ඒ ණයට ගන්න supplier creditor නේ. Where I have a commitment towards him නේ. මම යාට ණය එයාමගේ ණය හිමියෙක්. මම යාට ගෙවිය යුතුයි. When we sell things on credit, අපි ණයට දේවල් විකුණුවොත් it will create a debtor. නේ debtor. එතකොට that debtor is going to settle it for us. එයා අනාගතයේදී අපිට ඒ ගාණ settle කරනවා. right? මම ණයට ගත්තොත් ණය හිමියා, මම ණයට වික්කොත් ණය ගැතියා. right? ණය ගැතියා කියලා කියන්නේ වත්කම. Debtor is an asset. right? So what will happen? Now it will create a debtor. එතකොට බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So your fridge is gone now. Fridge ටික යනවා. ඒකන්ද මෙතනින් fridge ටික යවුවා. minus 15,000. okay. And I'm getting a debtor. මට debtor කෙනෙක් එනවා worth of 25,000. debtors ලා වැඩි වෙනවා 25,000කින්. debtor goes up by 15,000.
25000කින් debtor වැඩි වෙනවා. By 15,000. Right? And as a result, I am earning a profit of 10,000. Profit එක earn කරනවා 10,000. So my profit goes up by 10,000. මගේ profit එක වැඩි වෙනවා රුපියල් 10,000කින්. My profit goes up by 10,000. Okay? Right. We look at the last. Mr. Rajapaksha withdrew 2,500 cash for his birthday's present. එයාගේ birthday එකට රුපියල් 2,500ක් සල්ලි අරන් තියනවා. Right? So when the owner is withdrawing cash from the business, we consider it to be a drawing. Drawing කියලා කියන්නේ ආයතනයේ සල්ලි ගන්න එක. Cash is coming down and the owner's entitlement, අයිතිකරුවාගේ අයිතියත් අඩු වෙලා යනවා. So one side the cash is coming down, සල්ලි අඩු වෙනවා 2,500ක්. Owner's entitlement, අයිතිකරුවාගේ අයිතිය අඩු වෙනවා 2,500ක් by 2,500. Owner's entitlement is reduced by 2,500. 2,500. Right? Okay. We'll come to the 5th of March. Entity received rupees 3,000 cash from the debtor. දැන් මතක ඇති අපි 25000ක debtor කෙනෙක් create කරා Mr. Cool. Mr. Cool අපිට ණයයි. Right? Mr. Cool මේ රාජපක්ෂ business එකට ණයයි 25,000. Of that 25,000 he has given 3,000 cash. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 3,000ක සල්ලි හම්බුනාම my bank balance goes up නේ. But my debtor balance comes down by 3,000. බැංකුව වැඩි වුණා, debtor අඩු වුණා. Right? Bank goes up, debtor comes down. Bank goes up, but the debtor comes down. Debtor අඩු වෙනවා. Right. Entity paid 4,000 to a supplier for the previously made credit purchases. අපි අර credit purchase කරානේ ළමයි. නේ? අපි Fisher and Company එකෙන් credit එකට ගත්තානේ. We have settled 4,000 to the supplier. අපි supplier ට 4,000ක් ගෙවලා. What will happen? My bank balance comes down නේ. බැංකුවේ ගාණ අඩු වෙනවා 4,000කින්. supplier ට ගෙවන්න තියෙන බැඳීම අඩු වෙනවා 4,000කින්. The commitment towards the supplier that we are supposed to settle the supplier නේ. So the commitment towards the supplier comes down by 4,000. Supplier ට ගෙවන්න තියෙන බැඳීම අඩු වෙනවා රුපියල් 4,000කින්. Okay. We look at the next transaction. 6th of March. The rent was paid 5,000. Rent එක 5,000කින් ගෙවුවාම my cash comes down. So rent was paid by 5,000, my cash comes down. Rent එක ගෙවුවා. සල්ලි අඩු වුණා. On the other side, my profit is coming down. Business එකේ profit එක අඩු වෙනවා මේ rent කියන වියදම නිසා. Because of the rent, my profit is coming down. මගේ profit එක අඩු වෙනවා rent කියන වියදම නිසා. Because of the rent, my profit is coming down. මගේ profit එක අඩු වෙනවා. Right. The wages 3,000 was paid to Namal. Namalට ගෙවලා තියෙනවා 3,000. බැංකුවේ සල්ලි අඩු වුණා 3,000. Wages is an expense no. Salary එකක් කියලා කියන්නේ වියදමක් නේ. Because of the expense my profit is coming down. මගේ profit එක අඩු වුණා 3,000කින්. Because of the wages expense my profit is coming down. 7th of March. Equipment was sold to Yoshita. Amount received is 4,000. දැන් මතක ඇති අපි equipment එකක් ගත්තා 5,000ක. So 5,000 worth of an equipment has been sold to Yoshita. Amount received is 4,000. The Yoshita විකුණලා ඒ equipment එක. One side my cash goes up by 4,000. Equipment comes down by 5,000. Equipment එක අඩු වුණා 5,000ක්. 5,000ක equipment එක 4,000කට Yoshita විකුණා. So cash comes up 1,000. Equipment comes down 5,000. I am at a loss of 1,000. මට මේ වැඩෙන් පාඩුයි රුපියල් 1,000ක්. 1,000 rupees I am at a loss. I am at a loss of rupees 1,000. Now you can take the totals. දැන් අපිට පුළුවන් එකතු ටික ගන්න. 70,000න් අඩු වෙනවා 20යි අඩු වෙනවා 5යි එකතු වෙනවා 50ක් අඩු වෙනවා 5යි අඩු වෙනවා 500ක් අඩු වෙනවා 1.5ක් එකතු වෙනවා 3යි අඩු වෙනවා 4යි අඩු වෙනවා 5යි අඩු වෙනවා 3යි එකතු වෙනවා 4යි. Can I'll be getting a total of 82
82000ක් එනවා මේ පැත්තේ total එක. Debtors 25000 වලින් 3000 settle කරපුවාම 22000. Equipment නම් 0 වෙනවා. Inventory එකත් ඔක්කොම ටික වගේ විකුණුවා. Right? Therefore there's no inventory. Creditor 15000 වලින් 4000 settle කරපුවාම 11000. Loan එක 5000 ගත්ත loan එක මුකුත් කරලා නැහැ තාම. Profit එක 70 plus 30 minus 0.5 plus 10 minus 2.5 minus 5 minus 3 minus 1. So my profit will be my capital will be 98,000. My capital will be 98,000. එතකොට මගේ liabilities තියෙනවා මෙතන 16,000 plus 98,000. It will come to 114,000. 98,000. Sorry, මෙතන 92,000. Sorry, the total is 92,000. So the total is 114,000. We'll try to move on to the other question. අපි දැන් අනිත් ප්‍රශ්නෙට යමු බලන්න. Right. This is about Yoshita opening a shop on 1st of October 2003. Following transactions took place in the first month. Hari. Show the effects of the above transactions to the accounting equation. Inventories, debtors plus cash and capital and liabilities. Right. Give it a small try. පොඩ්ඩක් පටන් ගමු බලන්න අපි. Right? Okay. We'll see, yeah. Yoshita commenced the business introducing 100,000 in cash. Yoshita business එක පටන් අරගෙන තියෙනවා cash ලක්ෂයක් දාලා. බලමුකෝ. මම මෙන්න මේ slide එක පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නම්කෝ. Right. So Yoshita commenced the business by introducing 100,000 in cash. So what will happen is 100,000 cash goes up, salli වැඩි වෙනවා ලක්ෂයකින්, and the capital goes up. Yoshita is the owner ne. When owner invests money, it's capital, right? That the owner's entitlement, the obligation towards the owner. අයිතිකාරයට ව්‍යාපාරයේ තියෙන බැඳීම නිර්මාණය වෙනවා ලක්ෂය. We receive cash as the business. We receive cash. salli ආවා. At the same time, right, 100,000 we have a commitment, internal commitment. Get the second one. Credit purchases made were 45,000 payable in 30 days. When I purchase items, my inventory goes up. මම items purchase කරපුවාම තොගය කියන එක වැඩි වෙනවනේ 45,000 වලින්. So now I have 45,000 worth of a stock. But I have a liability that I have to pay that to the external party, the supplier. Supplier වැඩි වෙනවා 45,000කින් the creditor. Creditor කියන supplier වැඩි වෙනවා 45,000කින්. Right? By 45,000 the supplier called creditor goes up, my inventory goes up. Inventory එක වැඩි වුණා, creditor කියන supplier වැඩි වෙනවා. Right. Paid the first month shop rent 8,000. අපි shop rent එක ගෙවුවාම සල්ලි අඩු වෙනවනේ. So my cash will come down by 8,000. When I pay the shop rent, my cash is coming down. And when I pay the shop rent, my profit is also coming down. අයිතිකාරයට තියෙන දෙන්න ඕනි ලාභයත් අඩු වෙනවනේ. Because rent is an expense. So by 8,000, this will come down because it's an expense. වියදමක් නිසා ලාභයත් අඩු වෙනවා. හරිද? Look at 17th of October. Sold goods is 11,000 on credit terms. Cost of goods sold were 9,000. Right? Then you are selling 11th items on credit term. 11,000 you are selling on credit and the cost is 9,000. එතකොට 9,000ක වියදමක් වෙච්ච අතම ඔයා 11,000ට විකුණලා 1000ක ගන්න. You are selling items worth of 9,000, cost of 9,000. Inventory අඩු වෙනවා 9,000කින්.
Inventory comes down by 9,000. Okay. And you are selling at 11,000. Or you can 11,000. What you get is 11,000. 11,000 වටින data කෙනෙක් වාට එනවා. So plus 11,000 you are getting a data. By selling 9,000 worth of items as 11,000, you are earning a profit of 2,000. වාට ලාභයක් එනවා. වාට ලාභයක් එනවා රුපියල් 2,000. You are earning a profit of 2,000. So you are getting a profit of 2,000. වාට ලාභයක් එනවා 2,000. You are getting a profit of 2,000. මේ ලාභය හැදුනේ ළමයි මේ ලාභය කියන එක හැදුනේ 11,000ක සේල් එකක් 9,000ක කොස්ට් එකක්. එතකොට ලාභය කියන එක ඔයාලා දන්නවනේ ලාභය කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ අපි එකට කියන්නේ ආදායම ඍණ වියදමනේ. So 11,000 is your income, 9,000 is your cost. Right? 18th of October, we'll see. Goods costing 7,500 were drawn for Yoshita's personal use. 7,500ක items යෝෂිතයාගේ පෞද්ගලික පාවිච්චියට අරගෙන තියෙනවා. So as a result what will happen? Right, my inventory is coming down by 7,500. 7,500කින් inventory අඩු වෙනවා. And my commitment towards the internal owner දැන් යෝෂිත කියන්නේ මගේ ඇත්තටම කියනවනම් මට බැඳීමක් තියෙනවනේ යෝෂිත මගේ දැන් මම business එක හරිද? business එක විදිහට මම යෝෂිතට මේක ගෙවන්න internal commitment එකක්. මගේ අභ්‍යන්තර බැඳීමක් තියෙනවනේ. When Yoshita himself is withdrawing money, Yoshita යාම ගිහිල්ලා මේ සල්ලි ගන්නවා තොගය ගන්නවා නම් ඒ බැඳීම අඩු වෙනවනේ. So the capital or the ownership, right, the owner's entitlement will come down due to this drawing. මේ drawing එක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. Right? So it will come down 7,500 because of the drawing. Drawing එක නිසා. Drawing කියලා කියන්නේ if owner, drawing means if the owner is taking away the business cash or business assets. Business assets. අයිතිකාරයා business එක assets අරගෙන යනවා නම් we say it's a drawing. හරිද? Then 25th of October collected 10,000 from the debtor called Namal. Namal කියන debtor ගෙන් රුපියල් 10,000ක් හම්බ වෙලා. So what will happen? My cash goes up by 10,000. The debtor Namal will come down by 10,000. නේ මගේ සල්ලි ටික වැඩි වෙනවා. When debtor Namal pays us, my cash goes up. මගේ සල්ලි ටික වැඩි වෙනවා. And the amount to be recovered from Namal. Namal ගෙන් අය කරගන්න තියෙන සල්ලි ටික 10,000කින් අඩු වෙනවනේ. That will come down. Debtor අඩු වුණා සල්ලි වැඩි වුණා. 28th paid 5,000 to a creditor for goods purchased on credit term. So when we pay, right? I think මේ 10,000 දාලා තියෙන වැරදි තැනක සමාවෙන්න මම inventory කොටේ දැම්මේ it should be on cash. Sorry, my bad. I'll correct it. Cash plus 10,000. Sorry. Right. 28th paid 5,000 to a creditor. Creditor ට සල්ලි ගෙවනකොට සල්ලි අඩු වෙනවා. Your cash is coming down. Your liability, your commitment, your obligation towards the creditor is also coming down. Creditor ට ගෙවන්න තියෙන බැඳීමත් අඩු වෙනවා. Creditor ට ගෙවන්න තියෙන බැඳීමත් අඩු වෙනවා. 31st of October credit purchases made were 10,000 and cash purchases were 20,000. තොර ණයට අරගෙන තියෙනවා 10,000ක් සල්ලි වලට අරගෙන තියෙනවා 20,000ක්. When we purchase things on cash, right? අපි සල්ලි වලට අරගෙන තියෙනවා මේකෙදි 20,000ක් ණයට අරන් තියෙනවා 10,000ක්. When we purchase things on cash, my cash is coming down. සල්ලි අඩු වුණා 20,000ක්. Okay. And when we purchase things on credit, the creditor will increase. Creditor වැඩි වෙනවා 10,000කින්. Okay. So all together my inventory goes up by 30,000. මගේ තොගේ වැඩි වෙනවා 30,000ක. තොගේ වැඩි වෙනවා 30,000ක. Right? Okay, now you can get the total. 45 minus 9 minus 7.5 minus plus 30. It will be 58,500. 1,000 here. 100 minus 8
plus 10 minus 5 minus 20 is 77,000. 100 minus 8 plus 10 minus 7.5 will come to 86,500. 45 minus 5 plus 10, it will be 50,000. So altogether this will come to 146,500. This will come to 58,500 plus 1,000 plus 77,000 will come to 136. Please check the total. 45 minus 9 minus 5 and minus 8 plus 2 is 5. Sorry, minus 5 plus 10, 50,000. Alright, make total එක බලන්න 100 minus 8 plus 10 minus 20, 77 plus 36.5, yeah, 86.5 plus 50, yeah, sorry, 136,500, right? 136,500. The total will come to 136,500, right? Okay, 136.5, you will get the total. 136.5, you will get the total. Okay, right? We'll move on to the accounting equation, expanded version of it. Okay, right? We know the basic accounting equation. Is that equal to equity plus liabilities. Okay, assets equal to equity plus liabilities. Equity basically consists of two things. One is the capital, other one is the profit. මේ equity කියන එක ඇති වෙලා තියෙන්නේ capital profit එකෙන්. So what is the meaning of capital? Capital is the amount invested in the business by the owner. අයිතිකාරයෝ business එකට සල්ලි දාලා තියෙන එකට අපි කියනවා capital කියලා. We say it's capital. The amount invested in the business by the owner is what we call the capital. What is the meaning of a profit? When you run a business is making profits. How do you make profits? Profits are made by from the income when we deduct the expenses. From the income when we deduct the expenses, we will arrive at profits. ආදායමෙන් වියදම අඩු කරපුවාම අපිට ලාභයක් එනවා. Right? So what will happen is the profit basically belong to the owner. ව්‍යාපාරයකට සල්ලි දැම්මේ අයිතිකාරයා. ඇයි එයා ව්‍යාපාරයට සල්ලි දාන්නේ? මොකද ව්‍යාපාරයෙන් ලාභ ගන්න. So profit is the expectation of the owner. Profit is the return belong to the owner. අයිතිකාරයට අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභය තමයි අපි කියන්නේ මේ ලාභය කියලා. අයිතිකාරයා බිස්නස් එකට සල්ලි දාන්නෙම ලාභ ගන්න. So that profit belong to the owner. Profit එක අපි ආපහු නැවත අයිතිකාරයට ගෙවන්න ඕන. Therefore equity basically consists of capital and the profit. අයිතිකාරයා දාපු සල්ලි ඊට පස්සේ business එකෙන් එන profit එක. So we can rewrite the formula like this. Assets equal to capital plus profit, which is equity, plus the liabilities. Okay, we can rewrite this as profit, that is capital plus income expenses plus the liabilities.
right, which is equal to the assets. Now this minus liability, we can bring it to the other side of the equation, right? We can bring it to the other side of the equation, which is expenses plus the assets is equal to capital plus income plus liabilities, right? So basically this is the expanded version of the equation, right? Starting with, we know that the financing internally or externally shall be equivalent to where have we invested. In the internal financing, there are two components: the money invested by the owner, the capital, plus the profit. Profit is the income minus expenses of that business. So that also belong to the owner. So then we can rewrite the formula as assets equal to capital plus profit plus liabilities. Profit we can rewrite as income minus expenses. Then we can take out the expenses to the other side and we can show all the plus signs. Okay, assets and the expenses are equivalent to capital plus income plus liabilities. So this is basically expanding the equation by incorporating the profit concept. Now look here, assets equal to capital plus profit plus liabilities, assets equal to capital plus income minus expenses plus liabilities, asset plus expenses are equal to capital plus income plus liabilities. This is basically the expanded version of the accounting equation. අරකම තමයි accounting equation එකම තමයි අපි අර equity එක ඇතුලේ තිබිච්ච කැලේ ටිකක් පොඩ්ඩක් expand කරනවා. equity කොම capital profit තියෙනවා, profit කොම income expense තියෙනවා. ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක ටිකක් දිගාරිනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ expanded version of the accounting equation, right? Okay. Now we'll try to do some questions on that area. Right, look here. Kolita opened a shop on 1st of January 2003. Following transactions took place during the first month of his business. Right? Commenced the business by introducing 150,000 cash purchases like that. Now we have different odd items. දාලව items කීපයක් අපිට දැන් මේකේ දීලා තියෙනවා. Okay, right. Show the effects of above transactions to the illustrated accounting equation below. මෙන්න මේකේ accounting equation එකට දාලා මේ ටික පෙන්වන්න කියලා කියනවා. That is what we are supposed to do now. හරි, අපි ඒක කරමු බලන්න. Okay, look at the first one. 1st of January 2003. Commenced the business by introducing 150,000. 1,50,000ක සල්ලි දාලා business එක පටන් ගන්න තියෙනවා. Right, what will happen is my assets goes up. මේ මගේ assets ටික වැඩි වෙනවා. 150,000 I am getting cash. So plus 150,000 we are getting cash in the business, and that is the owner's capital. capital එක, so capital goes up by 150,000. ඔන්න අයිතිකාරය සල්ලි දැම්මා. ඒක නිසා මගේ එක පැත්තකින් capital එක වැඩි වුණා, අනිත් පැත්තෙන් cash කියන asset එක වැඩි වුණා. One side the cash asset goes up, other side the capital goes up. Right? Okay. Look at the second transaction. Cash purchases made were 5,000. මම මුදලට ගැනුම් කරලා තියෙනවා 5,000ක. Right? දැන් ඔය ඉන්වෙන්ටරි වලට අදාළ දේවල් වලදී අපි accounting equation එක ඇතුලේ deal කරන විදියයි double entry පොඩ්ඩක් වෙනස්. Right? So here we are trying to learn the accounting equation. අපි ගන්න equation එක පැත්තෙන් දාන විදිය බලමු. When it comes to double entries, it's little different. Right? When we are purchasing 5,000 worth of items, right? මම 5,000ක items purchase කරනවා. So one side 5,000 worth of inventory goes up. 5,000ක inventory වැඩි වෙනවා. And you are purchasing on cash.
my cash comes down by 5000. මගේ සල්ලි අඩු වෙනවා රුපියල් 5000කින්. සල්ලි අඩු වුණා 5000කින්, ඉන්වෙන්ටරි එක වැඩි වුණා 5000කින්. සල්ලි අඩු වුණා 5000කින්, ඉන්වෙන්ටරි වැඩි වුණා 5000කින්. right? Okay. Look at the third transaction. Paid the first month's shop rent of 10,000. පළවෙනි මාසේ shop rent එක ගෙවලා තියෙනවා 10000. Because of this transaction my cash is coming down no. සල්ලි අඩු වෙනවානේ. By 10,000 my cash is coming down. Shop rent is an expense no. So my shop rent expense increased by 10,000. Shop rent කියන expense එක වැඩි වුණා රුපියල් 10000කින්. මගේ සල්ලි අඩු වුණා 10000කින්. shop rent එක කියන expense එක, the shop rent expense has increased by 10,000. දැන් ඉස්සර අපි කතා කරේ ලාභය අඩු වුණා කියලානේ. When that was in this side, it's a reduction of the profit. දැන් ඉස්සර අපි කතා කරේ වියදම නිසා අර වියදම කියන එක තිබුණේ minus sign එක පැත්තේ. අඩු වීම ලාභය. Now we are thinking of increase in expense. අපි ඉස්සෙල්ලා ලාභය පැත්තෙන් බලපු නිසා තමයි ලාභය අඩු වුණා කියලා ගත්තේ විතර. දැන් අපි බලන්නේ වියදම පැත්තෙන්. So the expense goes up. වියදම වැඩි වුණා. හරිද? Right. Then look at the next transaction. 15th of Jan. The credit purchases made were 25,000. අපි ණයට අරගෙන තියෙනවා 25000ක items. So as a result my inventory goes up by 25,000. 25000කින් මගේ inventory එක වැඩි වෙනවා. My inventory goes up by 25,000. And on the other side I am purchasing items on credit. මම මේක ණයට ගන්නේ. So my liability goes up by 25,000. My liability goes up by 25,000 as the creditor. මගේ creditor කියන liability එක වැඩි වෙනවා 25000කින්. So my liability goes up by 25,000. The creditor කියන liability වැඩි වෙනවා 25000කින්. As it goes up by 25,000, the creditor liability goes up by 25,000. Right? කෙනෙක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් ගැනුම් කියන්නේ වියදමක් නෙවෙයිද? Yeah, that is at the double entries. Still we are doing the count equation. 17th Jan. Sold goods for rupees 15,000 on credit terms. Cost of the goods sold were 10,000. හරි. 10000ක inventory අපි 15000කට විකුණලා තියෙනවා. 10,000 worth of inventory has been sold for rupees 15,000. අපි කොහොමද මේක දාන්නේ දැන්? Right? So I am going to sell 10,000 worth of inventory. මම 10000ක inventory විකුණනවා. Right? So my 10,000 worth of inventory is coming down. 10000ක inventory එක asset එකෙන් අඩු වුණා. inventory එක අඩු වුණා. And it is sold නේ. එතකොට ඒක විකුණුවෙන් පස්සේ ඒක මගේ cost එකක් වෙනවා. inventory ගොඩෙන් අඩු වුණා. Now it will become a cost. ඔන්න මගේ cost එක වැඩි වෙනවා 10,000 වලින්, which is what we call the cost of sale. අපි ඒකට කියන්නේ දැන් cost of sale කියලා. 10000 inventory අඩු වුණා and it will increase the cost of sale. අර විකුණපු item එකේ cost එක වැඩි වෙනවා 10,000 inventory අඩු වුණා, cost of sale එක වැඩි වුණා 10,000. ඒක තමයි විකුණපු item පිරිවැය. You are selling it on 15,000 on credit. ණයට නෙවිකුණා. As a result my debtor goes up. Debtor වැඩි වුණා by rupees 15,000. Debtor වැඩි වුණා by rupees 15,000. My income goes up by 15,000. මගේ ආදායම වැඩි වුණා රුපියල් 15,000කින්. මගේ ආදායම වැඩි වුණා රුපියල් 15,000කින්. Now look here. 10,000 my inventory is coming down. 10000 මගේ inventory අඩු වුණා. 10,000 my cost of sale විකුණපු item වල පිරිවැය වැඩි වුණා 10000කින්. inventory එකෙන් ගලවලා ඒක අපි cost එක P&L එකට charge කරනවා කියලා තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. And on the other side my debtor goes up. මගේ ණය ගැතියා වැඩි වුණා. And I'm on the other side I'm earning a revenue or an income of rupees 15,000. මම 15000ක ආදායමක් උපයා ගන්නවා. 18th of January. Goods costing 2,500 were drawn for the owner's personal use. දැන් අපි inventory එකේ තියෙන asset ගොඩේනේ. එතනින් අරගෙන තියෙන 2,500. So my inventory is coming down by 2,500. 2,500 my inventory is coming down.
Inventory එක අඩු වෙනවා රුපියල් 2500ක. Inventory is coming down by 2500. Owners capital. අයිතිකාරයන්ගේ තියෙන capital එක අඩු වෙනවා 2500කින්. So owners capital is coming down by 2500 due to drawing. Now drawing is not an expense. අපි මේ business එකේ සල්ලි හරි තොගයක් හරි ගන්න එක වියදමක් නෙමෙයි. It's a reduction of the capital. අයිතිකාරයාගේ ප්‍රාග්ධනය අඩුවීමක්. It's a reduction of the capital. Reduction of capital. 20th Jan. Sold goods for rupees 20,000. Cost of the goods sold were 12,000. 12,000ක cost එකක් වෙච්ච items 20,000ට විකුණලා. Then what will happen? When I am selling 12,000 worth of items, I have to transfer that inventory from asset to cost, asset to expense. එහෙනම් මම මේ 12,000 inventory ගලවනවා. I am removing this 12,000 worth of inventory. I am going to remove it from the assets. I am going to pass it to an expense. මම මේක වියදමක් කරගන්නවා, which is what we call the cost of sale. හරිද? You are selling it on cash. එක සල්ලි වලින් විකුණලා තියෙන්නේ. So what will happen is I am getting 20,000 worth of cash. මට 20,000ක සල්ලි එනවා. And that 20,000 is my income. ඒ 20,000 කියලා කියන්නේ මගේ මොනවද? ආදායම්. My sales income. It's my sales income. Sales income 20,000. Sales income 20,000. Cost of sale කියන එක explain කරන්නද? alright. දැන් මෙහෙමනේ අපි උදාහරණයක් විදියට හිතමු චමුදී ගන්නවා 20,000ක A4 stock එකක්. එතකොට ඔයා ඒක ගත්තයින් පස්සේ ඒක වගේ inventory එකක් නේ. ඒක වගේ තොගයක් බවට පත් වෙනවා. චමුදී ඒක 20,000 A4 stock එක 30,000කට විකුණනවා. එතකොට inventory එකෙන් ඒක අයින් වෙලා යනවා. inventory කියන්නේ asset එකක් නේ. දැන් ඔයාගාව මෙච්චර කල් වත්කමක් විදියට තිබුණා 20,000ක තොගයක්. දැන් ඒ 20,000 තොගය වියදමක් බවට පත් වෙනවා. ඒක වියදමක් වෙලා 20,000ක තොගයක් විකිනිලා 30,000ක් ආවා. එතකොට cost of sale ඒ කියන්නේ විකුණු අයිටමේ පිරිවැය. ඔයා 30,000ක item එකක් විකුණුවා ඒකේ cost එක තමයි ඔයාගේ 20,000. එතකොට cost of sale කියලා කියන්නේ විකුණපු item වල පිරිවැය කියන එක. එතකොට අපි inventory එකෙන් අයින් වෙලා ඒක අපේ expense එකක් බවට පත් වීම තමයි උතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. right? හරි. අපි බලමු 25th වල මොකද්ද transaction එක කියලා. collected 10,000 from a debtor. debtor ගෙන් රුපියල් 10,000ක් collect කරලා තියෙනවා. So what will happen? I am getting cash no. මට සල්ලි හම්බ වෙනවනේ. 10,000 I am getting cash. My debtor is coming down නේ. දැන් ණයගැතියාට තව දුරටත් ඒ balance එකම නැනේ ඒක අඩු වෙනවනේ. So my debtor will come down by 10,000. debtor වඩු වුණා රුපියල් 10,000කින්. දැන් මේ debtor කෙනෙක් සල්ලි ගෙවන එක sale එකක් නෙමෙයි. හරිද? අපි කලින් sale එක කරා. ඒක අපි record කරා credit terms. දැන් ඒ sale එකට අදාළව සල්ලි හම්බෙන එක තමයි වෙන්නේ. So what will happen is I am getting cash, my debtor is coming down. debtor වඩු වෙනවා. And then paid 15,000 to a creditor. 15,000 creditor ට ගෙවනවා. සල්ලි අඩු වෙනවනේ. 15,000 cash is coming down. On the other side, my liability towards the creditor is also coming down. No? creditor ට ගෙවන්න තියෙන liability එකත් අඩු වෙනවා. creditor ට ගෙවන්න තියෙන liability එකත් අඩු වෙනවා. මොකද යාට දැන් අපි සල්ලි ගෙවෙන්න පස්සේ තවදුරටත් කලින් ගානම ගෙවිය යුතු නෑනේ. ඒක අඩු වෙන්න ඕනේ. My cash is coming down, my liability is coming down. 31st of Jan, obtain a bank loan of rupees 25,000. loan එකක් කරන් තියෙනවා 25,000ක. සල්ලි ආවා. because of the loan I am getting cash and it's a liability. So plus 25,000 I am getting a liability called loan. loan එක කියන liability මගේ වැඩි වුණා. loan එක කියන liability මගේ වැඩි වුණා. හරිද? right. අපි නිකන් මේ ටිකේ එකතුවක් දාගමුකෝ. හරි. So 150 plus 5 minus 5 minus 10
plus 25 minus 10 plus 15 minus 2.5 minus 12 plus 20 minus 15 plus 25. I am getting a total of 185,500. Please check. $185,500 and net minus 10 plus 10 plus 12, it will come to 12,000. My expenses will be 12,000. The total is 197,500. Capital 150 minus 2.5, 47,500. Income 15 plus 20 is 35. Liabilities 25 minus 15 plus 25, right? It will come to 35,000. So then the total will come to please check the totals. Am I getting a different number? 25. Please check the asset total. Cash, is it correct? 50 minus 10 plus 25. $5.5 expenses. Sorry. Yeah. Expenses, I think I made a mistake here. It's 32,000. Nah? Sorry. So 185.5 plus 32 is 217,500. Sorry. 217,500. So here also it's 217,500. Okay. So the totals get tallied at 217,500. The equation remains the same. Right? Okay. Right. Please do question number 7. Prashnanka 7 අපි පටන් ගමු. Right? Please do question number 7. In the meantime, I may have to send another link. Or link එකක් එවන්න වෙයි. Right? හරි. ඔයගොල්ලෝ question number 7 එක start කරන්නකෝ. Right. Okay. Sorry for all the inconveniences. Today it's kind of a one-man show. I have to do the video part. I have to do bit of everything. Right. Okay. Right. We'll try to do this question number 7. Show the effects of the following transactions for the basic accounting equation in the books of Mr. Newton under the particular format given. You have series of transactions and we are going to put them into this particular format, right? We'll start from the beginning, right? What I'll do is, for the convenience, I'll take a copy of the format. Mr. Newton has started the business with a capital of 100,000, right? So Mr. Newton has started the business with a capital of rupees 1 million, right? Rupees 100,000, right? Rupees 100,000. It does not
mention whether it has deposited in the bank, so we will consider it to be in cash. So one side my cash goes up by 100,000 and that is my capital, right? So Mr. Newton's in the business cash goes up by 100,000 and it is the same capital. Secondly, purchasing the furniture worth of rupees 25,000. When we purchase furniture worth of 25,000, my furniture goes up by 25,000, furniture goes up and my cash is coming down. My cash is coming down by 25,000. When I purchase furniture, furniture goes up but my cash comes down, right? Purchase goods on cash for rupees 20,000. When I purchase items on cash, my inventory goes up. So my inventory goes up by 20,000. My cash comes down by 20,000. My cash comes down by 20,000. My cash comes down, my inventory goes up. My cash comes down, my inventory goes up. Part D, purchase goods from Darwin on credit terms for 5,000. When we purchase items on credit terms, one side my inventory goes up. My inventory goes up by 5,000 and we are purchasing items on credit terms, no? So the liability called creditor will increase by 5,000. The liability called creditor will increase by 5,000. The liability called creditor will increase by 5,000. Right? Part E of the question. Cash sales made of rupees 20,000. The cost of the item sold were 15,000. So when I am selling items worth of 15,000, my stock is coming down. My stock is coming down by 15,000, the cost of the items. Now in this question, we don't have the income and the expenses separately. So I am going to take the profit point of view. So 15,000 worth of stocks are sold for rupees, 15,000 stocks are sold for rupees 20,000. Right, it's a cash. So one side 15,000 my inventory comes down but my cash will increase by 20,000. 15,000 inventory comes down, my cash increased by 20,000. As a result, I am earning a profit of 5,000. I am earning a profit of 5,000. So this is a basic accounting equation related question. So I am not separating the income and the expenses. That is the requirement of the question. So what happened is my inventory comes down 15,000 but my cash will increase by 20,000. Earning a profit of 5,000. Earning a profit of 5,000. F. Sold goods to Mary on credit terms for rupees 10,000. Cost of the item sold are 8,000. So I am selling 8,000 costed items to Mary for rupees 10,000. So she is on a credit term. So we have a debtor called Mary, right? Debtor called Mary, right? So I am 8,000 worth of items sold at 10,000 on a credit term. Thus I am earning a profit of 2,000. 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 Paid cash to Darwin 4,000. Right? I had a creditor Darwin. I paid 4,000 to Darwin. So I am paying 4,000 to Darwin. My cash is coming down. The Darwin's liability coming down by 4,000. My cash is coming down by 4,000. The liability of Darwin is coming down by 4,000. The Darwin's liability is coming down by 4,000. Right? Received cash from Mary 5,000. So when I am getting cash, my cash goes up by 5,000 and the debtor value comes down by 5,000. Debtor is coming down, my cash goes up. Debtor is coming down, my cash goes up. Right? Debtor comes down, my cash goes up. Then we got deposited cash into a bank 1,000. So I am depositing cash in a bank. My bank balance goes up by 25,000. My cash balance will come down by 25,000. අතේ තියෙන සල්ලි ටික අඩු වෙලා බැංකුවේ සල්ලි ටික වැඩි වෙනවා. අතේ තියෙන සල්ලි අඩු වුණා බැංකුවේ සල්ලි වැඩි වුණා. Right? The final transaction drawing made from the bank account 10,000.
So we have made a drawing. So my bank money is coming down. Bank with තියෙන සල්ලි ටික අඩු වෙනවා රුපියල් 10000ක්. And on the other side the drawing is the capital. Capital එක අඩු වෙනවා රුපියල් 10000කින් because of the drawing. Drawing එක නිසා. So bank money comes down and the capital will be lower, right? Capital will come down by 10,000. Okay, capital එක අඩු වෙනවා රුපියල් 10000කින්. Right. Now you can totals අපිට පුළුවන් මේ ටික total කරලා බලන්න. 5000 minus 4000 is 1000. 100,000 plus 5,000 plus 2,000 minus 10,000 is 97,000. Plus 100,000 minus 25,000 minus 20,000 plus 20,000 minus 4,000 plus 5,000 minus 25,000 will be 51,000. Here it is 15,000. Here it is 5,000. Here it is 25,000 minus 15,000 minus 8,000 is 2,000 and 25,000. So when we take the total of the asset side, it will come to 25 plus 2 plus 5 plus 15 plus 51, 19,000. 97,000 plus 1,000, it will be 98,000. 98,000. Right. ඒ ප්‍රශ්නය ගැන මොන හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔයාලට තේරුණාද? තේරුණ නැති තැන් තියෙනවද? Okay, so we have covered up to question number 7. We'll come to question number 8. අපි ප්‍රශ්නාංක 8ට යමු. Right? Okay. State how each of the following transactions affect assets, liabilities and capital with the values in your writing book using the basic accounting equation. Or another basic accounting equation කියවම asset, liabilities and the equity. ඒක expand වුණාම තමයි income expenses එන්නේ. You have been given a format. වාගේ A level ප්‍රශ්නෙත් එහෙම තමයි එන්නේ. Format එකකුත් දෙනවා. Right? And you have been given series of transactions. ඒකට දාලව ගනුදෙනුවට දීලා තියෙනවා. Right? හරි. ඉස්සෙල්ලා ගේම අපි මේක මැද්දට දාගමු. ඒක ලේසි. Right. First one, the owner introduced 100,000 to the business. අයිතිකාරයා business එකට ලක්ෂයක් දාලා තියෙනවා. So one side my cash goes up and owner's capital goes up. Owner's capital goes up. සල්ලි දම්පුවාම business එකේ සල්ලි වැඩි වෙනවා. අයිතිකාරයාට ගෙවන්න තියෙන බැඳීම වැඩි වෙනවා. One side cash goes up, on the other side, right, the owner's right, අයිතිකාරයාට තියෙන අයිතිය බැඳීම, right, owner's commitment, owner's obligation will be increasing. Purchase goods rupees 5,000 on credit and 10,000 in cash. හරි. 5,000ක ණයට අරන් තියෙනවා 10,000ක සල්ලි වලට අරන් තියෙනවා. We'll put one by one. When you purchase 5,000 on credit, 5,000ක items ණයට ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? One side the creditor goes up නේ. Creditor වැඩි වෙනවා 5,000කින්. Then when you purchase items on cash, cash will come down සල්ලි වෙනවනේ minus 10,000. So on 5,000 on credit, 10,000 on cash, my inventory will increase by 15,000. Inventory එක වැඩි වෙනවා රුපියල් 15,000. ණයට ගන්නවා 5,000ක්, සල්ලි වලට ගන්නවා 10,000ක්, inventory වැඩි වෙනවා රුපියල් 15,000. 15,000. Paid 3,000 to the creditor. Creditor 3,000ක් ගෙවලා. Cash is coming down no. සල්ලි අඩු වෙනවා. And the creditors liability is coming down no. Creditor ට තවදුරටත් ගෙවන්න තියෙන බැඳීම අඩු වෙනවනේ. 5,000ක් ගෙවිය යුතුව තිබුණා 3,000ක් ගෙවුවන් පස්සේ ඒක 2,000ට අඩු වෙන්න ඕනේ. So you have to put minus 3,000. Minus 3,000. Part D of the question. Sold goods on credit rupees 15,000 and 5,000 for cash. එතකොට මේ purchase කරපු items ටික වෙන්න ඕනේ. They have given you the cost of the items, but we can consider it to be the previously purchased items. කලින් purchase කරපු items ටික අපි 15,000ට ගත්තේවා ටික 20,000ට විකුණලා.
right? So we'll see eh? 5,000 and 10,000 worth of items you purchase, no? So it's 15,000 cost worth items. You have sold on credit 15,000, on cash 5,000. කියන්නේ ඔක්කොම විකුණලා තියෙනවා 20000කට sale. So you are earning a profit of 5,000. ඔයාලට 5,000ක තියෙනවා මොකද්ද profit එක. Right? 15,000 cost worth of an item has been sold at 20,000, earning a profit of 5,000. So we put that one. අපි එක දාගම් බලන්න. So what will happen? So my inventory is coming down. Inventory එක කිනෙනවනේ. Okay. Inventory is gone. Right. What will happen to the cash and the debtor side? I'm getting cash 5,000. සල්ලි එනවා 5,000. Okay. Cash comes 5,000. And I'm getting a debtor because I'm selling on credit terms. මම ණයට විකුණන නිසා debtor කෙනෙක් එනවා. I'm getting a debtor of rupees 15,000. Debtor කෙනෙක් එනවා 15,000. So my inventory comes down 15. I'm getting a debtor 15. I'm getting cash 5. එතකොට 15,000ක එකක් එළියට ගියාට 20,000ක assets එනවා. So I'm earning a profit of 5,000. I'm earning a profit of 5,000. මට profit එකක් එනවා 5,000ක. I'm earning a profit of 5,000. I'm earning a profit of 5,000. Right? 15,000ක පිරිවැය වෙච්ච තොගයක් 20,000 තියෙනවා. 5,000ක් මුදලට රුපියල් 15,000ක් ණයට. ණයට කියන්නේ ණය ගැතියෙක් නිර්මාණය වෙනවා. Right. Part E of the question, the owner withdrew 1,000 rupees from the business bank account. Right, business bank account. I think we have to correct that one. Make up cash වලින් ගත්තයි කියලා දාමු ළමයි. Because we haven't transferred anything to the bank account yet, no. Right, the owner has withdrawn 1,000 rupees from the cash. සල්ලි වලින් ගත්තයි කියලා අපි ඒක නිවැරදි කරගමු. Right, so what will happen is when the owner is withdrawing 1,000 rupees from cash, my cash is coming down, සල්ලි අඩු වෙනවා, and owner's capital is coming down by 1,000. අයිතිකාරයාගේ capital එක අඩු වෙනවා as the drawing එකක් විදිහට ඒක අඩු වෙනවා capital එක. Obtained a bank loan rupees 100,000 with 12% interest rate. හරි. දැන් මේ වගේ එකකදී ඔයාලා interest rate එක ගැන වැඩි හිතන්න යන්නේ, ඒක ගැන worry වෙන්න යන්න එපා. What you have to look at is the loan. Interest එක වෙනම එන්නේ පස්සේ එන්නේ. හරිද? 100,000 loan obtained. Right, we'll have to put. So when we take the loan, one side my loan liability increased by 100,000 and my cash goes up by 100,000. මට සල්ලි හම්බ වෙනවා රුපියල් ලක්ෂයක්. loan එකක් ගත්තාම සල්ලි එනවා. අනිත් පැත්තෙන් loan එක වැඩි වෙනවා. The other side the loan will increase. Right. Paid the salary for employees 8,000. Employees salary කියලා. So cash comes down නේ. සල්ලි අඩු වෙනවානේ. And salary is an expense which will lead to reduce the profit. Salary කියන වියදම නිසා ලාභය අඩු වෙනවා. My profit comes down by 8,000. මේ salary කියන expense එක නිසා මගේ ලාභය අඩු වෙනවා. Because of the salary expense, my profit will come down by 8,000. 8,000. Received the rent income of 1,000. Rent income එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 1000ක. So my cash goes up by 1,000. And because of the rent income, my profit goes up. Income වැඩි වෙන්න ලාභය වැඩි වෙනවා. වියදම් වැඩි වෙන්න ලාභය අඩු වෙනවා. Because of the income, my profit goes up by 1,000. So this is my rent income. My profit goes up by 1,000. Loan interest paid 12,000. Loan interest එක pay කරලා තියෙනවා 12,000ක්. My cash comes down 12,000. And loan interest is an expense. Because of the loan interest, my profit is coming down. My profit is coming down by 12,000 due to the interest. Interest එක නිසා මගේ profit එක අඩු වෙනවා. Right? My profit comes down by 12,000.
The interest එකයි loan එක ඒ loan එක නෑ. Interest is something else. අපි ගත්ත ණය නැවත ගෙවෙන එක ගැන නේ මෙතෙන්ද කතා කරන්නේ. loan එකට කාලයත් එක්ක එකතු වෙන වියදමක් තියෙනවා interest කියලා. Once you take a loan, right, with the passage of the time, right, there's an expense called interest which will create. That we have to pay, no? So my cash comes down and my profit is coming down. Loan interest එක නිසා මගේ ලාභය අඩු වෙනවා. My profit is coming down. Receive from the debtors 10,000. 10,000ක් debtor ගෙන් ලැබිලා. So the debtor comes down, no? Debtor අඩු වෙනවා 10,000කින්. When I receive 10,000 from the debtor, my cash goes up by 10,000. සල්ලි අඩු වෙනවා රුපියල් 10,000කින්. Right, so we'll put the total 15 minus 15 is 0, 0 and 0. 15,000 minus 10,000 is 5,000. 0. 100,000 minus 10,000 minus 3,000 plus 5,000 minus 1,000 plus 100,000 minus 8,000 plus 1,000 minus 12,000 plus 1. I'm getting 182,000. Please double check. Capital 100,000 plus 5,000 minus 1,000 minus 8,000 plus 1,000 minus 12,000. So I'm getting 85,000 here. 5,000 minus 3,000 is 2,000 and 100,000. So when we take the total here, it will come to 187,000. If you take the total here, it will come to 187,000. 187,000. අපි බලමුකෝ D එකේ මොනවද කියන්නේ කියලා. හරි. දැන් මේ ගානේ ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඉන්වෙන්ටරි වල තත්ත්වය තොගය බලන්න ගානේ B වල කියනවා ඔයා 5000ක items ණයටයි 10,000ක items සල්ලි වලටයි ගත්තලු. එතකොට බිස්නස් එකේ මංගාව ස්ටොක් එකක් ඉන්වෙන්ටරි එකක් තියෙනවා 15000ක. 15,000 worth of stock is in my hand. 15000ක තොගයක් තියෙනවා. මේ 15000 තොගේ D වලදී කියනවා විකුණලා තියෙනවා. sold the goods. මේ B වල ගත්ත goods ටික විකුණුවලු on credit. ණයට 15000කට විකුණලා තියෙනවා 5,000. කොට අර 15000 ස්ටොක් එක විකිනලා තියෙන්නේ ඒ 15000 ස්ටොක් එකම යනවා එළියට. 15,000 worth of stock is sold. මට අනිත් පැත්තේ sales income එක එන්නේ කොහමද? සල්ලි වලින් 5000යි credit sale ණය ගැතියෙක් විදියට as a debtor 15,000. So 15,000 cost of an inventory is sold for 20,000. 15000ක inventory එකක් විකුණලා තියෙනවා 20000කට. එතකොට එක පැත්තකින් මේ 15000 inventory කැපෙන්න ඕන. ඔන්න ඒක අයින් වුණා මේ 15000 inventory එක sell වුණා. Right? And on the other side, so one side the 15,000 worth of inventory is sold. 15,000 inventory was sold. And what you are getting is 15,000 inventory sold, and on the other side you are receiving the credit sale as 15,000 debtor 15000ක debtor කෙනෙක් විදියට as 5,000 cash. 15000ක තොගයක් ගියා 15000කුයි 5000කුයි ආවා ඔයාට asset එකක්. debtor කෙනෙක් විදියට එනවා 15,000 cash එනවා 5,000. දැන් මේ transaction එක අපි ගත්තොත් එහෙම මේ 15,000 inventory එක cost එකක් වෙනවා, cost of sale එකක් වෙනවා, and 20,000 I am earning a sales income. ඒතකොට දැන් අපි ඔය ඔක්කොම දැන් අර කලින් නම් expense එක වෙනම පෙන්නවා, sale එක වෙනම පෙන්වනවානේ. මේ දෙක ඔක්කොම යන්නේ capital එකටනේ. ඒතකොට 20000 sale එකෙන් 15000 cost එකක් අඩු වුණාම net result එක 5,000 profit එකක්. ඒක තමයි profit එකට එකතු කරලා තියෙනවා 5000. right? අර income expense එක තමයි මේ profit එක ASSET තියෙන්නේ 20,000 sale එකයි 15,000 cost of sale එකයි. ඒ දෙකේ net එක 5,000 profit එක. හරි? Right. I hope I clarified. Right?
we'll come to question number 9. Record the following transactions in the accounting equation in the given format. අන්න දැන් මේක ටිකක් අර expanded version එක. Plus income minus expenses. Plus income minus expenses කියන format එකට දාන්න කියනවා. දැන් මේ එක අපිට A level question වලදී අපි කැමති විදියටම format එක දෙන්නේ නැහැ. examiner යාට කැමති විදිය format එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ දෙන විවිධාකාරයේ format වලට අනුගත වෙලා ඒක දාගන්න. උත්තර ටික දාගන්න. that is our talent. ඒක තමයි අපේ දක්ෂතාවය විය යුත්තේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදියට format එක දීලා තියෙනවා. අපි ඒක කරමු. එතකොට අපිට profit equation එකට යන්න පුළුවන් නේ. Right. So I have given you the format. We have to just put it. අපිට ඒක දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. No. We look at the first one. Owner invested 300,000 in the business. කාර්යය ලක්ෂ 3ක් business එකට දාලා. Right. When we put 300,000 to the business, cash goes up. සල්ලි ටික වැඩි වෙනවා. Owner's capital goes up. අයිතිකාරයාගේ capital එක වැඩි වෙනවා ලක්ෂ 3ක්. Right? 300,000 cash goes up and 300,000 the capital goes up. Capital එක වැඩි වෙනවා. හරිද? Right. ඒක ලේසි දැන් හැමෝම දන්නවා. Second එක බලන්න. Purchase goods rupees 50,000 in cash. 50,000ක inventory අරන් තියෙනවා. Then what will happen? I'm purchasing 50,000 worth of items. 50,000 my inventory will increase. Inventory එක වැඩි වෙනවා 50,000කින්. 50,000 worth of inventory goes up. It's on cash නේ. සල්ලි වලනේ අරන් තියෙන්නේ. So my cash will come down by 50,000. සල්ලි අඩු වෙනවා රුපියල් 50,000කින්. Right? සල්ලි අඩු වෙනවා රුපියල් 50,000කින්. So inventory goes up by 50,000. My cash is coming down by 50,000. Inventory වැඩි වුණා 50,000. සල්ලි අඩු වුණා 50,000 when we purchase items on cash. Right. We look at the third one. Purchase goods from U&I company. U&I company. දැන් ළමයි ගානකදී company එක නමක් දීලා entity එක නමක් දීලා cash කියලා තිබුණේ නැතිනම් if the name of an entity is given and not without mentioning saying it's cash, therefore it's definitely it's credit. So by default it's credit. එතකොට ඒක අය වෙනුවක් එහෙම නමක් විතරක් කියලා තියෙනවා. Right? So we'll put that one. Purchased goods from U&I company, right, for rupees 20,000. 20,000 ඒවා ණයට අරන් තියෙනවා. So what will happen is 20,000 my inventory goes up. Inventory එක වැඩි වෙනවා 20,000කින්. Right? Inventory goes up by 20,000 and you are purchasing on credit, no? So the liability goes up by 20,000. Creditor කියන liability එක වැඩි වෙනවා රුපියල් 20,000කින්. Creditor liability වැඩි වෙනවා රුපියල් 20,000කින්. Fourth item. Paid the monthly rent 8. The rent එක ගිහම සල්ලි අඩු වෙනවානේ. My cash is coming down by 8,000 and rent is an expenditure. Expenditure වැඩි වෙනවා. දැන් මෙයා ඉන්නේ මේ පැත්තේ. So යදන් ටික අර වැඩි වීම minus figure එකක් විදිහට තමයි අපිට මෙතෙන්ට දාන්න වෙන්නේ. මොකද මේ equation එකේ expense ඉන්නේ මේ side එකේ. අපේ minus side එකේ. එයා අනිත් පැත්තේ තියෙන අපි plus කරලා දානවා. Right? We have to understand the equation. This is an increase of an expenditure which will get reduced over the time when we arrive at the profit. සල්ලි අඩු වුණා අර පැත්තකින් ඔන්න වියදමක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වියදම වැඩි වීම ඍණ. කියන්නේ මේක නිකන් හරියට මෙන්න අර ඍණ plus 8,000 වගේ තමයි. ඒතකොට ඍණයි plus කියන්නේ මේක minus නේ. ඔක තමයි mathematically concept එක. හරි. Fifth එක paid 15,000 to U&I company. U&I කියන creditor ට ඔයා 15,000ක් ගෙවලා. So my cash comes down 15,000. Creditor comes down 15,000. Creditor වඩු වෙනවා 15,000. Creditor වඩු වුණා සල්ලිත් අඩු වුණා. Creditor වයි සල්ලි වයි දෙන්නම අඩු වුණා.
Credit and the cash both comes down. Okay, so we look at the sixth one. Sold goods costing 18,000 for 22,000 in cash. 18,000 of inventory goes down. 18,000 inventory එකක් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ inventory එක expense වෙනවා කියන එකනේ. ඒක අපි දාගමුකෝ expense වෙනවා කියන එක. 18,000 ඔන්න cost of sale එකකට ගියා. You are selling the item for 22,000. 22,000 විකුණන්නේ. සල්ලි එනවනේ. Cash comes 22,000. ඒ කියන්නේ මට income එකක් එනවා රුපියල් 22,000ක. Sales income එකක් එනවා 22,000. So there's a sales income of 22,000. Sales income එකක් එනවා 22,000 වල. හරිද? Right. We look at the seventh adjustment. Bought office furniture from Zynga 25,000. Office furniture ගත්තාම furniture වැඩි වෙනවනේ 25,000 වලින්. Furniture goes up. And it says bought furniture from Zynga for company use. It has not mentioned whether it is cash or credit. Right? Assuming it to be a credit. Company එකේ නම දාලා තියෙන හන්ද අපි credit කියලා හිතමු. So 25,000 my liability goes up. අපි මේව දාගන්නේ creditor කියලා දාන්න බෑ because creditor is the materials, raw material provider. So this we can put as other payable. අපිට මේව other payable කියලා තියන්න පුළුවන්. If you purchase raw material only, we say the trade creditor or the trade payable. Business payable, trade creditor. ඒවා කියන්නේ අපි ගන්න material purchase, raw material වලට. If you are purchasing for our own use or for the business of administration purpose, we can't put that as a creditor. Trade creditor පැත්තේ දාන්න බෑ. We consider it to be an other payable or other creditor. Other. Right? Okay. Eighth adjustment. Sold goods costing 10,000 to A&I company for 15,000. 10,000 items විකුණලා 10,000 worth of items sold. 10,000 inventory එකක් ගැලෙව්වා. It will become cost of sale. ඒක cost of sale එකක් වෙනවා. So 10,000 will become the cost of sale. Cost of sale එකක්. And you are selling for rupees 15,000. 15,000 විකුණලා තියෙන A&I කියන්නේ A&L company. So when there's a name of a company, it's a debtor, no? So 15,000 debtor goes up. ණයටනේ විකුණලා තියෙන්නේ. 15,000 debtor goes up and that is a sale. ඒක 15,000කට විකුණලා තියෙන වගේ sale එක. Sales income එක. 10,000ක තොගේ අඩු වෙලා ඒක වියදමක් වෙනවා. 15,000ක ණය ගැතියෙක්ගෙන් ඔයාට විකුණුම් ආදායමක් එනවා. 10,000 worth inventory is being sold and 15,000 worth of sale made on credit terms. Made on credit terms. We look at the ninth adjustment. Obtained a bank loan 50,000. Bank loan එකක් කරා 50,000ක. So I'm getting cash. So my cash goes up by 50,000. Loan is a liability. So liability goes up as loan. Cash goes up 50,000. Loan goes up. The liability 50,000. Now every transaction you can see the dual impact. We put that as a plus or a minus. Plus or minus එකද අදාළ category එකට අපි දානවා. Dual impact එක. Right. We look at the 10th adjustment. Received 10,000 from A&L company. A&L ගෙන් 10,000ක් හම්බ වෙලා. සල්ලි හම්බ වෙනවනේ 10,000. So my cash goes up නේ. Debtor A&L comes down නේ. A&L කියන debtor අඩු වෙනවනේ. එයාගෙන් ලැබෙන්න තිබිච්ච ගාණ අඩු වෙනවා. Cash goes up, A&L debtor comes down. Cash goes up, A&L debtor comes down. A&L කියන debtor අඩු වෙනවා රුපියල් 10,000ක. The owner took 2,000 worth of goods for his private use. අයිතිකාරය 2,000ක goods එයාගේ private use එකට අරන්. So my inventory comes down by 2,000. Inventory එක අඩු වෙනවා 2,000කින්.
owners capital අයිතිකාරයට තියෙන ඒ බැඳීම අඩු වෙනවා 2000කින් 2000 which is a drawing. Drawings are not an expense, it's a reduction of the capital. Capital එකේ අඩුවීමක් මිසක්ක ඒක සලකන්නේ නැහැ වියදමක් විදියට. Right. Finally, paid the bank loan interest 1000. Bank loan interest එක ගෙවුවාම my cash comes down and which is an expense. So my expense, so minus expense, bank loan interest. Right. එහෙනම් අපිට දැන් එනවා මේ ටිකේ එකතු ටික ගත්තොත් එහෙම it will come to cash ටික ගත්තොත් 300,000 plus 20,000 minus 8,000 minus 15,000 plus 4,000 plus 25,000 plus 5,000 plus 50,000 minus 378,000 here. 378,000 capital එකේ එනවා ලක්ෂ 3න් 2000 ගියපම 2,98,000යි. liabilities එනවා 5,000යි 25,000යි 50,000යි කියලා කියන්නේ 80,000යි. income ආවා 37,000ක්. expenses තියෙනවා 37,000. 37,000 තියෙනවා expenses. So 298 plus 80 will come to 378,000. Right. Okay. Hari. Lamai. So under accounting equations amidst whatever the difficulties, we have done around 6 questions today. Right? Questions අපි 6ක් විතර වගේ කරා accounting equation එකට අදාළව. What I want to understand is how a transaction is going to get impacted, and there are different formats. You need to understand the format and you need to understand the impact of a transaction. මේ ගණිතනුවේ මොනවද impact වෙන්නේ එක. ඒ impact වෙන තැන් ටිකට ගිහිල්ලා plus minus විදියට දාගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. Right? Okay. So afterward we have to do the profit equation. අපිට profit equation එක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. Right? I'm not going to do it today. Profit equation එක කතා කරලා අපිට පුළුවන් පැත්තට ඉවර කරලා questions වලට යන්න. Nothing much. Yeah, coming towards the last minute of our Zoom. හරි. Profit equation එකෙන් පස්සේ ළමයි අපිට පොඩ්ඩක් A level past papers ටිකක් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට ඔය accounting equation කියන topic එක ඉවර කරලා double entry කියන topic එකට යන්න පුළුවන්. හරි. Okay, so we'll wind up. We have anyway a little time. Right? We'll meet up the next week to discuss the remaining part. Okay? Right. Okay. See you all then. Right. Thank you.